let me welcome Barбора Баронова to our presentation entitled Crowdfunding for Books. You could read more about Barbara and her great, wonderful publishing house, Mint, located in Prague, through the websites, through the links we have given to you on the announcement of the event. I'm not going to talk anymore. So, Barbara, you are very welcome to start your absolutely practically oriented presentation. The floor is yours. Thank you very much. Maybe I'll turn on the the sound on my computer. And if you want to stop me, just please wave because I want to hear you. And it will be, I think, the perfect thing to not to be disturbed also by the voice. And we can try this simultaneous translating. What do you think? Yeah, just a second to try to heighten the voice. Just a second to help the interpreter to hear you better. So can you hear me perfectly? Just a second. Just a second, dear Barbara. Много е лесно, когато си на компютъра си, но когато трябва да има голямо екраново помещение с уредба за озвучаване, е смъртно. И с зум. Краудфандинг като полезно средство или инструмент за кофинансиране и промот. Кой е промот? Това са много неща. Това означава да лансираш, да рекламираш, да пробуташ на пазара. Не е точно пробутване. Не е точно. Не е само пробутване. Това си е... Не. Просто опитваме се да увеличим звука за Тодор. Всичко е наред. Ако вижте какво той да ще се напълваш. А къде се чува? Как точно да става говорителя? Не, тя. Ти чуваш от тук. Склоните. Значи тук си сте. Да. Добре, Боби, да не се притеснявай. Може да продължим. Barbara, let us start then. You could start. Can you hear me? I can hear you perfectly. Yeah. And I turn on a bit my sound. Okay. You can speak aloud with the translation and I won't hear it. And if anything, just wave on me and I'll stop and turn on the sound again. Sure. Okay, thank you. So I'll start. Okay. Hello, everyone. I would like to do today the short presentation, but maybe it will be long. I'll try to be also slow to have enough time to translate my talk. I would love to talk about crowdfunding as an amazing tool to co-finance, but also promote books. On this first picture, you can see me maybe in age of 12. I was trying to ski, but I was not that successful in skiing. So
Това съм аз на 12 години и се опитвах да карам ски без много успех. When you realize you don't have the capacity or skills to do Искам something, да you кажа, can че като always hire somebody to do се the усетите, job. че For example, нямате някакви you умения, може да realize наймете this човек да ви свърши тази crowdfunding is работа. too much for you. You can Например, ако always hire краудфандинга somebody from не е PR за or вас, може да somebody who is платите на човек от interested PR in или those subjects, специалист по so тези you неща can някой, have someone to help you. който да ви помогне. I can't ski, and so Аз не therefore мога да I'm карам ски. not racing on ski. I'm Съответно, better in other things, въобще не се so занимавам I'm с това. doing Аз съм добра в books други because неща. I'm more person of culture than sport. Аз съм повече в културата, Let отколкото me в спорта. introduce briefly myself. Накратко да се представя. My name is Барбора Баронова, and I come from Да се Czech Барбара. Republic. I was born in Czechoslovakia still, Родена съм в but most of my Чехословакия. life I already live in Въпреки повечето democratic време environment, живея and в демократична среда. situation of Чешката book република publishing вече. has changed a lot. И So since време, през което 2012, I can be издаването много се промени. independent publisher, what was not possible during Не communism беше in възможно при комунизма да etc. имаш независимо So издателство. I am an independent publisher, but Аз съм независим also издател, но също I'm a и literary documentarian. I started my publishing house by creating my own book, and it was very ambitious in terms of the artistic approach. So therefore I realized to withdraw all my savings. Okay, I hear you. They are waving. Yes. Yeah, Barbara, do excuse me, but I think it would be better you to say 2 or 3 sentences and then to stop and Тодор to translate in order to have a clear recording in English at least. And yes, and okay? sound. Thank you, and sorry. So go on, please. So I'll just continue that I'm independent publisher, but also I'm a literary documentarian. Архивист на литературата, да го наречем това. And I published also I'm a book creator and editor, and I work on more than 20 books. Повече от 20 книги съм обработила. I'm also a member of International Alliance of Independent Publishers and member of the Czech Writers Associations. Съюз на независимите издатели и на Чешката писателска асоциация. I'll give you more space to translate. Yes, thank you. Therefore, because I'm not only publisher but also writer, I can really see a lot the situation in a broader context, and I can behave as a publisher much differently and sensitively because of those two fields I'm working on. Бидейки писател самата аз, виждам нещата от към две полета и имам много по-широк поглед върху книгоиздаването. Since 2016, I'm also lecturer on self-publishing, and I'm having also theoretical background because in late 90s I studied at the University of Journalism and Mass Media Theory, and later when I was working on my PhD, I was focusing also on documentary practice and how to do books. От 16-та година изнасям лекции за самостоятелното издаване. Освен това имам и официално образование. Бях в университета за журналистика и теория на масовите. Тоест по-точно в университета това е учила тя и имам и докторат по документална практика. Those are some of my books I have published. You can see we are really working on books and put a very specific artistic approach towards the book production. Някои от книгите, които съм издала, както виждате, нашето издателство има много индивидуален подход към художествената страна на издаването. The pink book on the right, called Slechny, was my first book I wrote as a writer, and it was a starting point for my publishing house. I wrote it and then I self-published it, and today I'm a publisher, and I never wanted to be a publisher first, but I found out that being a publisher can really help me to spread some interesting ideas, perspectives,
to show the world. And because I'm not a mainstream publisher, I'm always bringing more alternative points of views when I do my work. Значи аз нямах намерение да ставам издател, но издадох сама моята първа книга, която се казва Госпожиците, след че някой не сложи това може да бъркам. Това е розовото от така за дясно, не го виждам от ляво според мен. И аз разбрах, че издаването може да ми даде възможност да разпространя много повече идеи, отколкото просто с една книга. И освен това, аз винаги се стремя да гледам алтернативно и да правя някакви алтернативни подходи спрямо обичайното книгоиздаване. Because today's talk is about crowdfunding, I did around 15 or 16 crowdfunding campaigns. There is a list of some of them, and I'll talk more a lot today from my own experience. And I'm really trying. I was trying when I was preparing the presentation to gather the best practices, what was working. Като говорим днес за краудфандинг, аз съм правил доста проекти такива. Опитвах се да извлека най-добрите практики от моя богат опит. Както виждате, това подбрала съм някои от кампаниите краудфандинг, които съм провела. When I pose the question, what is crowdfunding? It's always important before we start our own crowdfunding campaign to have an experience as somebody who is supporting other projects, to see how it works, what's good practice. So the first is to start with the question, do you have an experience not only as a creator but as a backer? Maybe it's good to try first to be a supporter, to see how it works, what's good, why do you like some projects, why do you want to support somebody? И така, като си задам въпроса, що е краудфандинг, аз отговарям на това, че много е важно човек да има някакъв опит, за да се занимава с това и най-вече опит, при който той не е самия създател, а по-скоро да участва като подкрепяща фигура, как се казва, бакър или така нататък. И ще е по-добре първо човек да бъде участник в екипа, за да придобие някаква представа и директен опит. Това, след което вече може сам да се... Вече има някаква основа, сам да се захване с това нещо. И първият въпрос е, имате ли опит? When I was investigating how we can describe crowdfunding, before I say my own experience, I was looking at one of the biggest crowdfunding platforms and one of the oldest, that is called Kickstarter. And they say it connects creators with backers to fund projects, but the rewards aren't guaranteed because you have to update backpackers to get the goal. And it motivates people to support your project in order to create the project. If you want to work with your target group and don't persuade enough people to support your project, it won't exist. So this is the main idea behind the crowdfunding. И така, когато се заинтересувах от краудфандинг, още преди да започна да се занимавам, установих, че има една огромна платформа Kickstarter, която свързва издателите и хората, които ги подкрепят, което е много важно да бъде активно да набирате последователи, за да може да се създаде нещо като общност около вашите произведения. Дали не изпуснах нещо? Да казваш, че ако не си намерите публиката и най-добрата краудфандинг кампания няма да е успешна. Трябва публиката да има послание, като към вашата аудиторията, за която е предназначен продукта, за да може да намерите съответните подкрепящи. There is super important line. A Kickstarter project does more than raise money. It builds community around your work. This is something what I'll be talking about a lot today too.
Днес ще говоря много за извънредно важно нещо в краудфандинг, конкретно за Kickstarter. Той не просто набира пари, а създава общност около вашата работа. When I describe what is it in general, I always say the aim of the crowdfunding is to persuade people to buy my book in advance and co-finance its production. Ако се питаме каква е изобщо целта на краудфандинг, това е да убедим хората да си купат предварително книгата, на зелено, както се казва, и да се финансират самото и производство. I put there a bit funny picture because crowdfunding itself is a lot of work, but I'm always saying try to enjoy it and have fun. I'll describe the picture. It's one of our campaigns. Една от нашите кампании. Willing this crowdfunding campaign to our 10th anniversary of publishing house. По случай 10 годишната на нашето издателство. The woman with the stars, with the crown on the hat, she's one of the main person of one of the crowdfunding Czech portals, platforms. Жената с короната е представител на един от големите портали за краудфандинг. And through the event to our anniversary, we were online starting the campaign, motivating people in the hall to buy the book directly at the spot as the celebration of our anniversary. And it was a lot of fun. We were singing, counting all together, and it was super beautiful gathering and event. Значи целта на това, че ни показва тази картинка, е, че въпреки, че краудфандинг изиска много труд, той винаги може да бъде забавен. В случая тяхната 10 годишния, те са успели искали са да убедят хората директно да купуват книги. И е било страшно забавно, голям фан не паднало. People in the hall, they were competing who will be the first to support us. Те дори се надпреварха кой пръв ще ни подкрепи в залата. When I put together what is exactly crowdfunding, many people think it's mainly the tool to pre-sell books. Some of the people say, yeah, it's kind of cultural charity that you can persuade people to help you. But I actually think after several campaigns that we have to be very clear that it's not a charity. It's like a real e-shop. And the advantage of this e-shop is that you've got the best profit margin. I don't know about this profit margin in Bulgaria or in other countries. In Czech Republic, we've got crowdfunding platforms. They don't get even nothing. And they've got some profit from the customers directly, not from the people who are creating campaigns. And the maximum is around 9% plus some provision for the bank, etc., etc. But it's very important to look at it as an e-shop, that you've got very, very, very good financial conditions to sell the books. Още през първите няколко кампании, които проведохме, става ясно и трябва да бъде, че абсолютно трябва да си даваме сметка, че това не е форма на благотворителност изобщо, а е форма на електронна продажба на книги, която отгоре на всичкото има ето такива проценти. Какво е това? Маржи на печалбата. Маржи или норма, каквото е марж на печалбата. Не знам как е в България, при нас ето такива са цифрите. Норма на печалбата, буквално, но то в България не е ясно има ли изобщо каква има. Това нещо. Но да, че те имат, този тип имат най-добра норма на печалбата в сравнение с всеки друг начин на продажба на книги. Единственото трябва да се, като се върне неща по банки и така нататък, това е един много успешен електронен магазин и шоп. Да. Не е благотворителност. Не е културна благотворителност. Because when you give books to the bookstores in Czech Republic, they take 50-60%, so you can see it's really good.
Значи в магазините в Чехия ти взима 50% ако дадеш книгата в магазин. Книжарниците. Книжарница. Търговска отстъпка. Тук как е? Тук е различно. 35, 40, 45 има големи платформи, които вземат по 55%. In Bulgaria it's different. The shops may take 35 to 45%, but there are big platforms that take 55%. Yes, it's exactly the same in Czech Republic. Тук. The second thing, what is crowdfunding? It's amazing microsite. They will offer you a space to promote the book, and this website, through their newsletter, social media, goes to a huge amount of people. So it's an easy tool how to create a web page for the book, and they ask you to put their little video, good photos, short text. So it's perfect promoting tool. Значи, то е краудфандинг, първо, то не е благотворителност и второ, то е много лесна възможност и удобно да се направи един микросайт за книгата. Това е много лесен инструмент, този изглежда Kickstarter, тъй че където може да вкарате снимки, какви материали за тази книга, без особен труд, без специалист, който да усложнява нещата. It's like the shopping window they offer you for 1 month or few weeks. Сега да ви дадат един месец витрина. Сякаш. Онлайн място за продажба безплатно, да, голямо. Всъщност витрина ти избра. Мисля, че нещо друго може да бъде. As I was talking about this promotional tool, it's amazing tool how to communicate with media. You can distribute this microsite to all media and create expectation. Извънредно удобно средство за общуване с медиите. Този микросайт, който ще направите, т.е. може веднага да го разпространите и да създадете някакви очаквания в по-широк мащаб. My experience is because I'm really sending also links to those crowdfunding campaigns to media, that even before the book is ready, they ask me for review PDF copy. So it's amazing communication tool with media. И понеже изпращам предварително на медиите, те даже ми искат PDF вариант преди книгата още да е готова, за да могат да направят те собствените си представяния вече на тази книга. Те също правят. Това е тяхна работа да направят представяне на различни неща. И това просто е изключително удобно. Тя е възхитена от тази възможност. And what is amazing important thing is that you are starting to collect the database. You are starting to gather the customers. I don't know how is it in other countries, but I think it's everywhere the same. When you finish your campaign, you receive a huge list of contacts on your customers, so you can communicate with them later and start to build your online community. Всяка една кампания, която проведете, ще завършите с един огромен мейл лист от клиенти и фактически имате възможност пак с минимално усилие да направите една база данни с хора, които след това пак ще ми се обадите за следващото си произведение. Collecting those data, those emails is super important. Много важно тези данни да се съберат, разбира се. Within my crowdfunding campaigns and through e-shops, I collected already more than 3,500 email addresses in 10 years, let's say in 10 years. На 3500 адреса за 10 години. So today, when I've got new crowdfunding campaign, I'm directly writing and sending newsletter to this database, and they are the first ones who are buying new books. И когато аз правя нова кампания по краудфандинг, аз се изпращам на всички тях, на всички цялата тази база данни, изпращам бюлетини и обява и вече нещата започват да тръгват от съвсем друго равнище. So it's very important to work with this database, with those contacts. It's really like a treasure. Тази база данни от контакти е фактически едно съкровище. Много е важно да имате такова нещо. I don't know if all of you have the experience with crowdfunding, if you are buying there something,
but very briefly how it works. Не знам дали някой от вас има вече някакъв опит, но много накратко ще разкажа как действа това, как процедира краудфандинг. Very important is to have 1 or 2 paragraphs with the description of the book, including the most specific things. If you're also using, I don't know, embossing to have nice book cover, or you have some influencers who are recommending the book, if you've got very specific content, put everything in this short description, plus add good story behind. People really love stories behind. Първото нещо е да направите 1-2 абзаца, добро описание на книгата с всички специфични неща, които се отнасят до нея, евентуално някакви коментари от външни трети страни. И ако има някаква... Влиятелни хора, критици, каквото още намерите. И ако има някаква интересна история за книгата, хората винаги обичат нещо подобно. Това ще е явно може би още в първия абзац, не във втория. People, for example, love that something bad happened within the project, you know, that there was a problem in the printing company, or they want to know, yeah, the writer was working on it 15 years, so bring something like this. Особено интересно, ако се разказва в тази история за някакви трудности, които трябва да се преодолеят, че има проблем с печатането и че автор се мъчи 15 години с текста и така нататък. Ако нещо подобно има, непременно го споменавайте. Хората обичат такива неща. It's very good to use a short video. I will talk about those specifics more later. Някакво клипче трябва да вкарате вътре, също е много хубаво. Ще говоря след това за тия It's very good to have perfect raw photos of the project, and if you don't have the book yet, use, for example, 3D model. It's very easy to create it in some program. Just ask your graphic designer. Трябва да има снимки на проекта и то с много добро качество. Ако не, с програма за 3D моделиране може да направите как ще изглежда книгата. Това не е изобщо трудно. And the most important are rewards. I will talk about it later, and I've got a lot of good examples and a lot of bad examples too. Най-хубавото нещо тук е, значи, rewards буквално са... Какво ще получат и ако подкрепят срещу парите си? Как да го измислим по-хитро това? Това са... Това са благата, които получава човек, участвайки в това нещо като подкрепа. Не е само книгата. Те са много работи. Които всички те са плюсове, бонуси за потребителя, така да кажем. Бонуси за клиента. За финансиращия. За финансиращия. Точно така. За участниците в краудфандинг, те получават това, дали не само книжното тяло, това са rewards. Да ги наречем награди. Човек получава някакъв. Let's call those rewards goods you are buying through this e-shop. Да кажем, това са блага, които човек купува чрез електронния магазин. И това не е просто благотворителност, като получаваш. Тя каза, че ще разкаже подробно после. And what is also important, to have super unique strategy. In the end, I'll show you one amazing crowdfunding campaign we did, and the strategy was super unique and beautiful, but it was a hell. Да. И най-важното е да имате уникална стратегия за всяка кампания. Аз ще ви разкажа накрая за една изключително своеобразна кампания, която сме провели, която беше много интересна и беше пълен ад за нас накрая. There are several very specific things we have to talk about in general, plus some very specific things linked to the campaign itself. Специфични неща, които трябва да се споменат и преди да се започне, както и изобщо, така и свързани с конкретната кампания. I always talk within my self-publishing talks that through the process of publishing book, you have to sit on the chair that's got at least 3 legs. Значи, когато говоря за това и въобще за самостоятелното издаване, човек трябва при такива обстоятелства да седи на стол с поне 3 крака.
For example, алегория, разбира се. to give you an example, for example, when you've got the distribution, it's very good to have your e-shop, to go to book markets, to use the main distributor, but also to be linked to small shops, etc., to minimize the danger. Тоест, например, ако става дума за разпространението, трябва да го направите по няколко линии, за да минимизирате рисковете. И по електронен път, и на борсата да отидете, и конкретно да говорите с разпространители и така нататък. Това са няколкото крака на стола разпространение. Because if one leg is broken, you can still sit on 2 or 3 legs on the chair. If you've got one leg and it's broken, your project will collapse. Тъй, че ако някой от краката на стола, на който седите, е счупен, другите ще ви държат, но ако имате само един, той като седите в една кошница. So it's also important when we think about financing books to consider crowdfunding as only one of the legs. You cannot rely on crowdfunding only. You cannot do the crowdfunding project and think it will bring you all the money to finance the book. И по-конкретно, краудфандинг не може да бъде единствения източник на финансиране. Той е просто един от няколкото, на които трябва да разчитате. В никакъв случай единствения. Therefore, I'm talking about crowdfunding only as the tool how to co-finance the book. И затова аз винаги говоря за краудфандинга като начин да се кофинансира книгата. But it can be successful, like it can be really big, but don't like focus only on this book. Try to get some public funding, try to activate the customers other way, try to use your own cash flow, or try to find for your writers or support them to get some stipendia, etc. Gather more legs for the chair. Разбира се, че може да има страхотен успех в една кампания по краудфандинг, но вие винаги трябва да имате други източници, или от собствения си оборот да отделите, или да искате някакви публични фондове или фондации, да помогнете на авторите да печелят стипендии или други такива субсидии и така нататък. Но в никакъв случай само едното нещо. I also consider that every book's got 3 phases of its life. It's before the book is out, then when the book is out and it's really fresh, and then there is a long life after the book is published. The biggest aim is to be strong in all 3 phases. When the book is out, you can do the launch of the book. When it's the book there already for 1-2 years, you can still do some events, but very often people are completely forgetting about the life before the book is produced. Всяка една книга, според мен, има 3 етапа в своя живот. Първият, за който хората често пъти напълно забравят, това е преди тя да бъде собствено произведена. Втория етап, когато тя е съвсем нова, прясна и още се продава. И след това е един много дълъг етап, който не е само година-две, но може и повече да бъде, през който е третия период от живота на книгата, без да забравяме предварителния като първи. И на трите трябва да се наблегне и да имаме подход към тях. So we can use this crowdfunding campaign to make the phase before the book is printed strong too. We can use it to create an expectation, so when the book is out, people just simply jump on the book and want it. Тоест, още преди книгата да е произведена, вие трябва да създадете очаквания у вашата целева аудитория, така че вече да чакат топлия хляб да излезе. What is super important, and I think it's really helpful, if you've got the newsletter, inform in advance. We will have the campaign. The campaign will start next week. There will be like certain number of books for a better price. Follow us and get the advantage of participating on this crowdfunding campaign. Съответно, ние правим някакъв бюлетин, в който да се съобщава коя книга трябва седмица ще излезе, че ще се продадат някакви книги с намаления, да ви предложим да бъдете
са спонсор на това. Това, разбира се, нараства това с нарастването на базата данни. Трябва да добави. What is again super important, it's database. I was talking about it already a few moments ago, but Всъщност това е следващата точка, да. But do also the job of adding to your newsletter emails of journalists and shops, because you can activate them too, and sometimes they will help you through the crowdfunding campaign, because they will publish the article about you, that this particular publishing house has got this interesting subject, or they are publishing the book of this important writer. They will really help you to spread the information about your campaign. То очевидно не забравяйте да добавите към базата данни и адресите съответно на журналисти, медии и книжарници, особено ако ще се публикуват в тяхните медии някакви въпреки съобщения, статии за това, което предстои да правите, което само себе си вече помага и за самия краудфандинг. And the most important thing is it won't happen by itself. It's really work. You have to communicate all the time that you've got crowdfunding campaign, and you need to really activate people. И тези неща не стават сами. Трябва през цялото време да полагате труд по комуникацията, по съобщаване за това и да активирате хората да участват в вашия краудфандинг. From time to time on this crowdfunding platform, there is kind of miracle, but it's usually linked to something super crazy. Like in Czech Republic, it was the guy who bought the old factory of shoes. So he didn't do a lot, and the information spread and people were helping him. With books, it's more, it's less common. Понякога се случват с тази платформа някакви неща, които бихме нарекли като чудеса все едно. Например, човек, който е купил стара водна фабрика и иска да я възроди. И хората се могат да се интересуват от това, някаква такава, от сякаш откачена идея, едва ли не. С книгите е по-трудно. And there are also some specifics linked to the campaign, and you have to be ready for it. And sometimes you will fall in depression because it will happen for sure. В кампаниите те са малко непредсказуеми са. Много често да се случва човек да изпадне в депресия покрай това как те върват. Бъдете готови за това. Непременно ще има и такива моменти. There is always strong beginning and very strong last days of campaign, but the rest of it, it's really like waves. Sometimes you don't sell anything in 2 days, and then there is attention, or you send the newsletter, or you post the comment on social media, and then it jumps up, but it's really work. Обикновено силните моменти са в началото и края на кампанията, но по средата има дни, когато въобще не се случва нищо. И да пуснете някакъв пак бюлетин или нещо друго по медиите, така че да се задейства отново процеса. And there are two more things. People do not read usually. I will show you in one of the campaigns we did what mistakes they were doing. They have not proper attention. They just go there, jump on the crowdfunding site, choose something. They very often do the mistake. They choose the reward without the postage, or they make a mistake what they want, etc. So be ready to be super clear what you're offering. Very short, brief. Try to concentrate everything in just few sentences and be super clear. Има две важни неща, от които едното е, че хората не четат. Трябва да направите много кратко съобщение, където много ясно да се каже за какво става дума, тъй като те просто понякога хаотично ползват тая платформа. Просто не дочели, не дочули, няма време. Нали, за много кратки обяснения. И трябва да бъдат кратки, ясни, съдържателни неща, така че колкото може по-малко да има двусмислица при възприемането, защото вниманието на човека е много намалено. И така хората не четат внимателно.
и вършат някаква глупости, Грешки. грешки. I will now show you a few interesting tricks or tips what works. I'll start with the video. Ето няколко малки трикове, които вършат работа. Ще започна с видеото. I put there a picture of one of the campaigns on my own book. Това е от една от кампаниите за моя собствена книга. And when I was reading some text, what is working in general on crowdfunding sites, and especially there are already many feedbacks through different crowdfunding platforms, they always say what works, it's 5 seconds. People will skip the video if it's not interesting in 5 seconds. От всички платформи, полката е една, всеки ще ви го каже. Важното са 5 секунди, когато човек гледа. Ако не го заинтересува, той просто ще изпусне видеото. Това е важните първите 5 секунди. Или общо 5 секунди. When I was talking about the story behind, people really love to see faces and heads of people who are behind the project. Казах, че хората искат да чуят, да видят история, съответно трябва да се покажат лица на тези, които са свързани с проекта. People really love emotions. So, for example, in this video, I was talking about women and their strong stories the book is about. Хората обичат емоциите и аз тук в това видео говоря за жените и техните потресаващи истории, за които се отнася книгата. And it's very good to put a lot of attention to this video because in the end, sometimes media are using this video, especially in their online content, or you by yourself, you can use the video, for example, to promote the book on your web page or e-shop. Това видео трябва много внимателно да се изпипа, защото медиите могат да го използват на собствените си интернет страници, пък и вие самите да купите тук и там място да го пускате. The second important thing is target group. So who are my readers, plus who might be my supporter or backer. И разбира се, другото е целевата аудитория. Кои са моите читатели и кои биха могли да бъдат да подкрепят проекта. It's important to know that there are, for example, the readers you already have, or the readers who might be your future readers because of the writer, because of the content you're publishing. И читателите, разбира се, са две категории, тези, които вече са ваши, и тези, които биха могли да се заинтересуват от бъдещата книга, като заради автора или заради темата и така нататък, които още не са включени в вашата сфера. But this crowdfunding platform is amazing in the thing that there are people also who wants to support something, but for example, they don't read books. Много хубаво нещо с тази платформа е, че в нея участват хора, които нещо искат да финансират, въпреки че самите те не четат книги. So there is also a challenge to think out of the box. So don't think only about your readers, but think about many other people who can support you. I'll show you the strategies we had later to give you some examples and good tips. И затова е много важно човек да мисли малко страни от релсите, не само за тия, които ще четат, но и за много по-широка аудитория. Ще ви покажа по-нататък примери. So we will talk about those alternative rewards for friends or people who just want to support somebody. И тук вече може да говорим за алтернативни бонуси или награди за хора, които ни помагат, наши приятели и така нататък, не свързани конкретно за самата книга. For example, I give you amazing example at home. I've got the breastfeeding pillow and I don't have kids, but the story behind was so strong that I just bought for myself breastfeeding pillow and I use it as a normal pillow. Ето да кажем, аз нямам деца, но продаваше се една възглавница за кърмене с толкова мощна история, че аз просто я купих и я използвам сега като възглавница. So we can really think much wider than we think as publishers when we sell the books at the book markets, for example. Тоест човек може да мисли в много по-широки мащаби, отколкото като някой, който просто продава книги на книжния пазар.
So it's good to use this campaign to build a community and make it wider, because those people are not necessarily only the readers, but they're also people who really love your story, or they want to support some important projects within the culture because it's important for the society. Тъй, че около кампанията ние изграждаме общност от хора, които се интересуват и по-широко от това, че трябва да се подкрепя културата, че някаква тема е важна и така нататък. Далеч не просто директните читатели. Или които са развълнувани от историята, която си разказва. Или които се развълнуват от историята, която сме им показали, още преди независимо от четенето на книгите. What is another important thing is to set the goal. As I was talking about this chair with more legs, never want to gather everything, never want to finance the book only through crowdfunding. It's very difficult, and I'll explain you why. Едно много важно нещо да се постави правилната цел. Както вече казах, човек трябва да се обучава никога само до краудфандинг. Сега ще ви обясня защо. There was a research what works and how it works, and they just realized that it's important to gather in 3, 4, 5 days 20% of the money, and then there is 97% chance that you finish the campaign successfully. Изследване показва, че ако съберете 20% от финансирането в продължение на първите 3 до 5 дена, има 97% шанс да завършите успешно всичко това. Ако успеете тези 3 дни. There's something psychological behind it, because when you've got their project 5 days and you still have 1 or 2%, people automatically skip this project. Значи, ако интересно има някаква психологическа тук тънкост, че ако 5 дена са минали, но още има един или двама души. Не, ако влезеш в един проект, виж, че има 1-2% събрани пари и веднага го прескачат, отият нататък. Процент, не персент, аз не съм чук. Тоест, ако за 5 дена си събрал 1-2%, хората просто прескачат проекта. So, for example, if you say that your goal is 2,000 euros, it's growing quite quickly. 2,000 евро, то много бързо ще се набере. And when people see that you're growing quickly, they are more inclined to send you money too. Тоест, ако виждат, че много бързо нараства средствата, които са събрали, хората са склонни и те да дадат. So if you've got, for example, the first line 2,000 euros, you go quickly to this. You can do it through, I don't know, your friends and the close supporters of the campaign. But of course, you can go to 2,500 or to 4,000, 8,000, 10,000. It really depends how you then work with the community. But there is really a psychological border for support. So you need to collect this 20% as quick as possible. And for example, we always, or not always, sometimes offer, for example, a little discount on 31st books. And it really helps you in the first 2 days to gather this 20%, and then you can slowly start gathering other people. Значи, както казах, това е психологически проблем, независимо каква сума ще си поставите за цел. Тези 20% са важни. Един трик е да кажем, че имаме с отстъпка, ще продадем първите 30 книги. И това нещо е известно още първите дни. И действа като интересен стимул, нали, за хората да финансират. И човек може да успее да изпълни целта си. Some crowdfunding campaigns, they are, for example, this Kickstarter, they're working with multiple goals. So, for example, 2,000 means your book will be published. 2,800 means something else, etc., etc. On the page, you can see there a book, Книга святости, it's called Sacraments. We said, when you send us 3,000 euros,
the book will be published when you send us, I don't know, I don't remember, probably 200 euros. I don't remember the money, 2000, I don't remember. So the book will be blue and it is hand painted, and when you send us something more, it will even include those little cards of so-called saint people who are protecting you when you're wearing it in the pocket. Значи, трябва да кажа, че това е една облегна пред това, че трябва колкото може по-бързо да се случат нещата. И много интересни, много хитри неща предлага платформата Kickstarter, а именно цели, които са на няколко равнища. Ние казваме, да кажем, на нашите поддръжници, ако съберем, да речем, 2000 евро, ще издадем книгата, ако съберем 2200, да кажем, тя ще бъде синя, ако съберем 2500, към нея ще си предлагат и карти, изобразяващи светците, тъй като книгата се казва Светите таинства и нещо такова. И съответно този бонус ще бъде, ако успеем да съберем. И това фактически създава една такава атмосфера на състезание в самите кофинансиращи. So you can really motivate people to go over your limits through offering them something more. Тоест, с това, че им предлагате нещо повече, може да накарате хората да надскочат вашия лимит, който всъщност ви трябва. So, for example, with this campaign, the starting point, I think, was 4,000 euros, and we went over 8,000 euros in the end. Тая кампания, началната сума беше според мен 4000 евро, а свършихме с над 8000. The good thing is that you're not endangering yourself, because this first goal, the baseline, is reasonable, and with other things you can go more crazy. But because I maybe forgot to tell you, if you don't collect on most of the crowdfunding campaigns this minimum amount of money, they don't pay you. Но може би забравя да ви кажа, че ако не съберете минималното количество при повечето от тези кампании, те няма да ви платят. Означава, че платформата ги прибира. Платформата, по принцип, Kickstarter е световна платформа. Платформата взема някакъв много малък процент. Но очевидно, да. Ще питаме после. Тя е световна, да. Да, трябва да насочите хора нататък. И каза, че фактически това е доста малък риск, защото вие трябва да поставите началната сума да бъде, да кажа, разумна. Но след това се оказа, че може да си позволите и много по-шантови неща. Това с картичките просто е много малко нещо, което може да се измисли. Стига да се ентусиазират вашата общност, така да се каже. Хората, които си падат по светци. В случая. So everything is clear for now with this. Ясно е, предполагам, до тук всичко. So now we will talk about the rewards, because as I said, it's important to get to this main amount that is necessary to consider the campaign as successful. So it's important to as quickly as possible, as much as possible. Много е важно да се събере колкото може по-бързо, колкото може повече, и затова е много важна темата за това, което ще получат конференциращите, което чудахме ли са награди или бонуси за тях. So, for example, in several campaigns, we tried to offer this better starting price as to motivate customers to buy quickly first books. Например, както казах вече, намаление на цената на първите бройки, за да мотивираме клиентите да купуват тези първи бройки. Sometimes we try those milestones that you climb over the budget, but it really depends on the type of the book. For example, this blue book, it's very specific handcrafted project, so people incline to push us through and higher with our milestones.
Значи човек може да си постави, нали, различни цели, все по-високи една друга, за конкретна кампания, но това страшно зависи от спецификата на конкретната книга. Например, тази синята, това е ръчно производство, много специфично, което всъщност мотивира самите клиенти. Това е нещо много интересно за тях. Точно тази книга. Тоест, човек трябва да измисли за всеки конкретен продукт какви ще бъдат въпросните постижения, обещавани, в случай, че се събере толкова и толкова различните равнища на суми събрани. When you're thinking about rewards, don't think only about your books. You can start different collaborations, offer some other ideas. The collaboration is super good. For example, when I was working on the project about Czech documentaries, we started a collaboration with an online platform called DaFilms that is offering films online, documentary films online, and it was very good advertisement for them. So they offered us, I don't remember, 15, 20 codes for watching videos for free or watching films for free. So it was amazing because we were offering not only books, but we had already income from selling those video codes for this online film platform. Както казахме, да далеч не само книгата, това, което може да получи съфинансиращи. Например, във връзка с документалните филми, имахме много по-плодотворно сътрудничество. Да, по принцип сътрудничествата, които могат да възникнат покрай това, се отнасят и други неща. Например, тази платформа за документални филми, която фактически взаимно те си правят охрана, доколкото разбрах, едните на другите и в крайна сметка печелят двете страни, независимо, че повода е книгата. And it's very good to have also some hidden rewards that you can add them through the campaign. For example, Има скрити такива бонуси, които не са явни в началото на кампанията. So I've got always some surprises through the campaign when there is a stagnation of the campaign and I need to push it through. So I'm, for example, adding the books that are already officially sold out. People want them. So I'm adding, like, through the weak points of the campaign, I'm adding them as the reward and it goes again very quickly up. Също е изненадващи бонуси, хубаво човек да предлага в момента, когато кампанията позамре. Например, да предложа книги, които официално са разпродадени. Има винаги някакви неща. И това отново събужда такива внезапни изненади, внезапни бонуси. И отпушва отново да тръгне кампанията. And I really also love different collaborations. It's not only directly linked to the book, but for example, we did a project about, you will see the pictures later, I'll show you. We did the project about homeless people, and there was a little brand that was creating special hats that look like for the homeless people. So the brand wanted to collaborate with us. So we really offered also their caps as one of the rewards, or we created a project about loving yourself, and one fashion designer created little handbags with love yourself note. So it was really good collaboration for them. It was really amazing promoting too, and they really loved it. Сътрудничеството, както вече казахме, не се ограничава само до книгите. В тези два примера, които аз спомена, в един случай става дума за фирма, която значи покрай някаква книга за бездомните, фирмата беше произвеждала за бездомни, какво точно беше това? Шапки сякаш, прозвучано произношението, да, шапки са били. А пък друга една книга, свързана с това да обичаш себе си, някаква друга фирма е произвеждала и разпространявала по този начин, нали, как се казва, популяризирала чантички ръчни, дамски чантички изглежда с въпросния надпис "Обичай себе си" и така нататък. Това са допълнителни пак бонуси, награди и резултати, които получават хората, свързани с въпросна кампания. This is all the strategy
how to invite more people to your campaign. So it brings new customers that don't know about your book, but through these crazy little things, it brings new customers. Значи, с разширяване фактически на темата и на полетата, свързани с въпросната краудфандинг кампания, човек става известен на хора, които въобще не биха, може би, знали за вас. И вашите, нали, клиенти, и вашите купувачи стават повече поради такива сътрудничества това е много важна част от стратегията. Of course, you don't have time to do this normally through the year, but for this crowdfunding campaign, it's good to think a bit differently and maybe more crazily. Разбира се, в нормалното течение нещата няма време за това нещо, но покрай тези кампании може да се опуснете да мислите някакви по-шантови неща и те ще се платят с разширяване на вашата клиентска база. I'm trying now on the computer. I hope I'm not bothering you. Do you see also this panel on I'm moving with, or you see just the clear strategy site? Because I'm moving with this to... That's okay. I'll do this. What we see is the left side. On the right there is там нещо друго на чешки там седи. Is it better now? It's on the bottom now? Do you see everything clearly? Yeah, it's fine. Yeah, Perfect, it's fine now. Yeah. I'm moving with this panel with faces and everything to show you everything that's you. Okay. It's fine now. I will be moving with it a bit, but I'll try to do my best. So now something about the strategy, because this is very important moment, how to create rewards. And I'm always calling it how to prepare good rewards and not to bankrupt. I'll tell you several стратегически въпрос, как да създадем добри бонуси или награди резултати за клиентите. Аз винаги добавям така, че да не банкротираме, да не фалираме. As I said, the crowdfunding itself is not a charity, so you should offer something people would love to buy, because they're really watching when they are watching those crowdfunding sites, they are sometimes thinking about, yeah, I can buy their nice gift for somebody or for myself. So they are really, as a user experience, they really talk about it's more like e-shop for them. Както казах, краудфандинг не е благотворителност, ние трябва да заинтересуваме хората, които да си кажат, аз ще купат това за подарък или за себе си, като един рекламен магазин. People very often, when we are talking also with the customers, or when I'm looking at the crowdfunding campaigns as a customer, I'm very often disappointed. They're amazing projects, but they are not offering anything I can buy or I can have. Very often they are offering t-shirt, badges, but we all have thousands of t-shirts already, and we just don't want to buy another white t-shirt with some text on it. Хората понякога са разочаровани, че страшно интересни проекти не предлагат нищо по-различно от поредната тениска с някакъв знак, каквито имаме вече, колкото искаме вкъщи. Трябва да има някакви по-интересни неща. It's much better to bring other ideas. So, for example, it's amazing to be private. Very often what we do, we, for example, send postcards linked to the book, that the writer writes personal postcards, or we write a letter, or we offer the trip with authors. So it means don't be scared to be private, not to spend the money on creating another t-shirt. И вместо да харчим средства за поредната тениска, много по-хубаво е да общуваме лично с клиентите, да им пратим картичка, евентуално подписана от самия автор или някакви други такива неща. Някакво пътуване да организираме с него, с книгата. С автора, с самия автор, с него имах. С него нея.
с книгата и така нататък, с издателите. Изобщо някакви такива, не се притеснявайте да влизате в директен личен контакт. This is the biggest challenge, you know, you're offering books and suddenly you try to offer something nice again. So in the end, instead of putting the money in creating the book, you put the money to create the t-shirt or some badge. You don't need to have the money for creating t-shirt or the badge. It's much better to offer your energy to create the reward than the money. Тъй, че вкарате енергията си не в това да създадете някакъв мерчендайз от типа на значки и тениски, а в нещо, което също така да ви даде пари, да ви даде възвръщаемост. So sometimes we, for example, offer a trip somewhere. It was funny once we offered the trip to the biggest Czech mountain and or one of the biggest Czech mountains, and it was bought by a lady who really hates to climb the mountains, but she just wanted to support us. Например, бяхме организирали пътешествие до най-високата планина в Чехия. И това нещо се подкрепи от една дама, която не понася планините, но въпреки това беше интересно и ни подкрепи. Or you can offer... И не е ходила явно, лично тя. Or you can offer reading or some workshops. Really, let's Или да think речем about the workshopи, четения и други такива събития може да предложите на своите финансисти. One of my friends, he offered his kids, and this was the reward for his parents who wanted to support him, and he didn't want to take just the money, so he created the reward. You can spend 3 hours with my kids, and then he put the note, yeah, but please don't buy it, it's only for my parents. But it's also a nice way how to be personal and offer something else. Или да кажем 3 часа с своите деца. Бил автор, бил на издателя или някакви подобни такива ивенти. Това е бил доста успешен номер от страна на някаква приятелка, колкото разбрах в бранша. It's always very good if you can offer something you already have. So, for example, older books, or what I very often do, I always keep 20, 30 copies of the book before it's sold out. I just put them aside. I know people want them, so I just put them aside and wait for the crowdfunding campaign to offer it. Разбира се, едно от най-хубавите неща е да използвате нещо, което вече имате и без това. Аз затова винаги отделям по 20-30 бройки от всеки тираж, за да мога после да ги предлагам в бъдещия краудфандинг като бонус към кампанията. You can really create small packages of that includes the new book plus the old one that is sold out. Тоест, може да приготвите такива пакети с новата книга плюс изчерпаната вече. It's always very good to think, as I was talking about the broader audience you can bring, to think, just an example, you are creating the book about yoga, but most of your friends who wants to support you, they are not yoga fans, but they are drinking beer, for example. So think about creating nice reward also for those beer drinking friends to support your book about yoga. It's a bit extreme example, but to clarify what Един малко екстремен пример за разширяване на кампанията, доста чешки пример бих казал, е да кажем случай, когато приятели финансират книга за йога, които обаче не се занимават с йога, но пият бира. И човек трябва да измисли някакви такива бирени бонуси за покрити това. Very often when you go through this crowdfunding application, they ask you, yeah, put there like €4 reward for just little reward something.
But I always say, do not lose your customer with little rewards. If somebody wants to support you, so let's motivate them to buy something else, or just don't support us if you don't want to, because then in the end you have to do all this invoicing and everything, and then you just spend creating invoices and spending your time on little rewards that won't bring you anything. Значи, излиза, че reward е термин от самата платформа, който ти предлага, когато започваш кампания, когато веждаш нещата, ти предлага да направиш reward за някакви малки суми, което аз съм против това. Трябва нещо, което си струва, вместо нещо, което само ще ви пренатовари с счетоводството. Нека хората малките тези бонуси и така нататък, те не вършат работа за истинската подкрепа. When you think about the amount, for example, 4,000 euros, you have to calculate how many books or other rewards you have to sell. Значи, като мислите, примерно, ще имате цена сума 4,000 евро, да помислите за това, да изчислите колко книги или други неща ще продадете. For example, a few years ago, there was a very bad campaign. It was a campaign of young women who were creating super little books, diaries that cost 4 euros. And they Имаше wanted... такава преди години една изключително лоша кампания на млади жени, които създаваха малки книжчици за дневничета, като дневници. За 4 евро парчето. So it cost 4 euros and they wanted to gather 40,000 euros. So just calculate how many customers they would need to persuade to buy it. И си бяха поставили за цел да съберат 40,000 евро. Представете си колко хора трябва да се купят такива дневничета по 4 евро. 10,000. I always know that there is minimum 100 people who would help me. So I'm always calculating according this amount of reasonable amount of people. Винаги знам, че има поне 100 човека, които ще ми помогнат, и затова изчислявам нещата спрямо тази разумна бройка, така да кажем, разумно преценена бройка. What I also offer, it's already existing merchandise. So for example, we have pencils or little lip balms that we offer sometimes as gifts. So you can use this as a reward too. И често пъти използвам мерчендайз, който вече съществува, разни морфичета, ако беше другото, че направях. Да, лип балмс, балсами за устни, които да включвам тези кампании. Явно са вече фирмени. And it's sometimes good to think about limited editions of books. For example, in my case, it's quite easy because very often I work with, or almost all my books, they consist of pictures of good photographers or some paintings of artists. So we always create 10, 20 books as a limited edition, and we offer it also as a reward. And it brings a lot of money because for this book with piece of art, suddenly you can even ask, I don't know, 300 euros. Също така много полезно, особено в моя случай, са малките партиди, лимитирани тиражи, да кажем, на книги, които имат много такива качествени фотографии или иллюстрации и така нататък. Фактически хората се интересуват да получат това изкуство при другото, тъй че ти може да искаш и по 300 евро на екземпляр за тези лимитирани тиражи.